Ladies and gentlemen, welcome back to another interview on MMA Unhinged. I am joined by Renan Ferreira. How are you? An absolute pleasure. Renan, como é que você tá? Tudo bem? Prazer ter você aqui no show. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você. Thank you so much for the opportunity. Appreciate it. Hey, I thank you. You're the superstar that we're talking to today, so I appreciate your time. Your time is definitely valued, and also special thank you to Eduardo for the translating as well. So appreciate Eduardo, and obviously Renan as well. I appreciate that. Obrigado aí pelo seu tempo, que eu sei que é valioso essas últimas semanas de camp. All right, we're good. All right, okay. Firstly, I want to talk about another season inside the PFL. This will be your third season now. How well do you think you have coped with the busy schedule in the PFL? And do you feel like as I talked about this, now this is your third season. With every season you're having, do you think you're coping more well? And the experience that you're having, do you think you're becoming a better self, basically? Com certeza, todos esses anos aí de PFL me fez crescer bastante, lutar com grandes atletas aí na organização, isso me motiva cada vez mais, me fez buscar mais conhecimento e me preparar cada vez melhor. Me sinto mais forte, mais preparado e pronto aí para a próxima luta. Absolutely. Every year that goes by, I just feel like my craft is elevated. I feel stronger, better prepared. To perform better and better every season, every fight. Absolutely. I want to talk about this season and especially your last fight. You had no option to finish that fight, to kind of secure yourself for the playoffs. And that's what you've done emphatically as well. It was an impressive performance. You came out like a madman, got the finish. Do you kind of thrive under them high pressure fights? Do you kind of like that moment? Você sente na sua última luta, né? Você tinha necessidade de chegar ali, nocautear, receber os pontos da forma que foi. Você sente que você é o tipo de atleta que gosta dessa pressão, gosta desse momento do vamos ver, da hora H, de chegar e saber o que tem que fazer e ir para cima? Com certeza, Dudu. Eu gostei de trabalhar com a pressão, gosto de trabalhar com essa pressão, entendeu? Isso me motiva cada vez mais, mas não quer dizer que eu não, no meu conforto também, na minha tranquilidade, eu não trabalho bem. Então, me senti super bem confortável ali, traçamos um plano para buscar os seis pontos ali, conseguimos concretizar, né, buscar o nocaute ali nos primeiros minutos do round, e com certeza eu venho aí com a mesma cabeça para a próxima luta, andando para frente, buscando sempre esse objetivo aí, que é vencer a luta o mais rápido possível. Absolutely. I feel like I work greatly in both scenarios, right? I mean, it felt great to just go out there with a chip on my shoulder and get the job done. But I also feel like I perform very well, just as needed, when I step in there. I look forward to putting on a show, and I just look forward to doing that time after time. Absolutely, and we'll talk about the next show, the next time you get to showcase yourself, and that is PFL 8 on August 18th against Maurice Greene. And to kind of describe Maurice, he's a very awkward striker. He's very accurate as well. How do you kind of intend to kind of deal, with the lengthiness? I know you're lengthy as well, so you're kind of looking in the mirror sort of thing. But how do you kind of intend to deal with Maurice Greene's sort of style? Como é que você pretende lidar com um cara que tem essa altura similar à sua, como o Maurice Greene, tem envergadura boa, tudo mais? O Maurice Greene é um cara completo, né? Um cara que troca bem, tem um bom grappling ali na grade, e é um strike, né? Mas já lutei com um cara, eu sei muito bem como me comportar na frente dele. Ele tem uma boa distância, eu também tenho, sou longo, sou mais rápido que ele, com certeza. E vou buscar todo o tempo conectar as minhas. Yeah, I mean, he's a well-qualified opponent. He's tall, he's lengthy. He has good grappling when, backed up against the cage. But I've fought guys of very similar, body type. I know how to act and react inside the cage against them.
and I just look forward to connecting some heavy hands and take care of the job early. Yeah, absolutely. And I think it's funny because you talked about the range and the length in heavyweights. We kind of have all different sort of sizes, statures. You're obviously on the taller scale of that. So is Maurice Greene. And I feel like as of late as well, you've been kind of punching down. So how does it feel to be kind of fighting someone your own size and you're not having to punch down essentially? Tem lutado contra, enfim, é difícil achar alguém do seu tamanho, né? Mas você tem lutado contra oponente sempre assim, meio que quase que golpeando para baixo, para poder acertá-los, né? Como é que você se sente aí agora numa de, entendeu, poder estar com um cara que é quase que do seu tamanho? Como é o treino para um cara como esse? Eu trabalhei muito aqui na TT, né, no meu último camp, e veio um cara muito grande para me ajudar também, tem mais ou menos o mesmo tamanho que o e a gente fez bastante esse trabalho, mas o direcionamento ali do soco e assim a gente consegue direcionar. Eu fiz bastante esse tamanho, então não vou sentir dificuldade. I work a lot with people like this out here at American Top Team. My new gym. There are tons of heavyweights of similar frame to myself. So this is not something that's particularly new to me. I've been working with with guys of his size, reach, and body build for a while now. Yeah, absolutely. This is such a fantastic matchup. I'm really looking forward to it. Main event. I mean, it's really built for the main event, and I feel like we're really going to get a really good fight on paper. Anyway, it looks fantastic. Talk to me about obviously his finishing instincts throughout his career. He's been finishing these guys over and over again. Do you believe that this is another fight that way he can showcase his heavy hands and obviously his ground and pound, which he has done in the past? Does he believe this is another fight where he can go out there and finish the fight and prove his mark once again? Você acredita que essa é mais uma dessas lutas que você pode chegar lá, usar do seu tamanho, usar da força nas suas mãos para pegar e terminar com tudo ali de forma rápida, nocauteando ele? Com certeza, mas assim, eu sempre respeito muito bem os meus adversários, eu treino para isso, para chegar lá, jogar as mãos duras, encaixar, achar o tempo do adversário e conseguir nocautear, mas é claro que sempre respeitando o oponente ali, do outro lado, um cara bem treinado também, vitória. Então, eu vou mais cauteloso, vou mais tranquilo, mas se eu achar o momento certo, golpes e terminar com a luta, com certeza vou fazer isso, porque esse é o meu estilo. Yeah, I mean, I've always worked in a way where I want to impose my will and my style, but I can't forget about the dangerous man on the other side of the cage, someone that wants this just as much as I do. So I need to respect my opponent, but at the same time, I know what I'm capable of. I know the power I have in my hands, and the advantages that my size bring to the table, and I look forward to capitalizing using those. Absolutely. You've made it to another semi-final, so that's showing fantastic consistency in your game. But obviously you fell short last time in the semi-finals. So what's the difference this time around that you feel like you're going to make it to the finals? Você é um cara extremamente consistente, né? São 2 semifinais aí consecutivas. O que você vê agora nessa luta que vai ser o diferencial para você chegar à final? Então, tem trabalhado muito, buscado muito aí. O ano passado eu cheguei aí às semifinais, não consegui passar para a final, mas mudei aspectos aí. Estou pronto para essa luta, essa vitória. Estou muito focado, estou muito bem treinado e vou lá para dar sempre buscar essa vitória aí. Yeah, as you said, I mean, I've been knocking on the door for a while. But I feel like this is my time. I've turned every single rock. I'm at a new gym with new professionals, taking care of me and my preparation, new training partners, and I'm going out there to fight for what's mine. Absolutely. One last question I have for you, Hernan. I want to talk about when Francis Ngannou. I know it's a big topic. When Francis Ngannou signed to the PFL, he gave you some, really good praise. He talked about you in high
just high praise. He talked to you in high praise. He said a lot of good things about you. How does that kind of feel to get them good, positive words from someone who as big, as good, and as great as Francis Ngannou is? Quando a PFL anunciou a contratação do Ngannou, ele falou muito bem de você, né? Te elogiou muito como atleta. Como é que você se sente tendo um cara, uma personalidade aí tão grande no mundo da luta como é o Ngannou, elogiar e falar do seu trabalho? Quando surgiu a contratação do Francis aí pro PFL, eu fiquei muito feliz pela organização também, por ver o crescimento da organização, ver que tá se tornando aí tão grande, igual o Francis, e ter ele ali observando o meu trabalho ali, vendo e elogiando também. Isso, eu fiquei muito feliz. Isso, a gente está no caminho certo aí. Quero evoluir cada vez mais. Espero a oportunidade de ele. Yeah, I mean, that was extremely gratifying just to be able to hear him talk about me and my work. The moment he got signed by the PFL, it was a great feeling for me. I felt like I'm here. I'm working for the right company. I felt happy for the PFL, for the growth. The promotions is undergoing, and it made me feel like I'm in the right track. If you have someone of that magnitude and who's seen it all and done it all, talking me up, it just gives me even more strength and will to move forward in the same direction. Absolutely. Fantastic. I appreciate your time, Renan. An absolute pleasure. I wish you the best of luck on August 18th. It's going to be a fantastic showcase, a fantastic event. Thank you very much for joining me, and I'll catch you real soon. Thank you very much. Renan, muito boa sorte aí do seu trabalho. Obrigado pelo seu tempo. E, enfim, bom combate aí dia 18. Obrigado aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, convidar todo mundo aí para assistir essa luta, para estar presente, torcendo, e espero dar um grande show para vocês aí. Forte abraço. Thank you for the platform. Appreciate the time, and shout out to all the fans. Tune in August 18th. Going to put on a great show for you guys. Ombrigade. Is that good? Ossa! Ossa! As well, Eduardo, I appreciate your time as well. Thank you very much for translating. I appreciate that very much. Thank you very much. Renan, Eduardo, I'll catch you real soon. I appreciate it. A pleasure. All right, later.